So in unit 1 direct taxation MCQ ના point of view થી આપણે important points જોઈ લઈએ. મેં તમને રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ કોનું લખાયું હતું? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એન્ડ HUF. બરાબર, આ બંનેના રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ સમજાઈ દીધા? ઓકે, HUF નું બાકી છે. કવિતભાઈ ને ફોટો મોકલાજો. Okay, residential status. We have studied the residential status of individual. Now the next point is residential status of Hindu undivided family. First of all, basic condition, and it is under section 6 subsection 2, and here the conditions are same. Control and management and status. Control and management first, wholly in India. If the control of the family is wholly in India, then the family is called resident. If control is partly in India, then family is not resident. Partly in India means partly outside India. And third, wholly outside India, then also the family will be treated as non-resident. That look clear? Now, in case of HUF, if your answer is resident, then we need to make a further calculation for ROR, that is resident and ordinary resident, and RNOR, that is resident but not ordinary resident. But if your answer is non-resident, then no need to make any further calculation. Now, to check whether family is ROR or RNOR, you need to remember that if कर्ता બીજું નામ એનું ancestor satisfy both additional condition of individual. So additional condition of individual under section 6 subsection 6 means apply કોને કરવાની છે? As individual કર્તા ને. So if કર્તા satisfy both additional condition, then the family HUF becomes ROR. But if कर्ता satisfy only one or none, additional condition, then family is RNOR. Clear? RNOR means resident but not ordinary resident. तो यहाँ पे हमको क्या देखना है? अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस किसका देख रहे हो? HUF का. तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. अगर ओवरऑल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, देन द फैमिली विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. बट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is
wholly outside India or partly outside India? Just a minute. Wholly or partly in India? So if control and management is partly in India, then also the family will be treated as resident. But if control and management wholly outside India, then only family will become non-resident. Clear? देखिए HUF family નો કરતા head जो family ने control फक्त इंडिया માંથી જ કરતો હોય totally કે partially, then family is resident. Otherwise family is non-resident. If your answer is resident, then apply additional condition. કોને? To karta of the family. If karta is resident in at least 2 years out of 10 years, same condition में लखाई दी है. And if karta is present in at least 730 days before 7 years immediately preceding previous year, if karta satisfies both additional condition, then HUF will be R1. Otherwise HUF will be R1. Chalo, clear? Now next, residency status of association of person, body of individual, firm, which will be saved as HUF. So we need to remember that if control and management wholly or partly in India, थोड़ो भी control India में होय, then it will be considered as resident. And if control and management wholly outside India, then family is non-resident. Is that clear? बराबर? कोने माटे? Association of person, body of individual and firm. Now next, for company. For company, residency status under section 6 subsection 3. First rule, Indian company, it is always resident. What is Indian company? Which is registered in India. Clear? And if it is foreign company, who is foreign company? That will be not registered in India. એને માટે control and management જોવાનું. If control and management wholly in India, then family is, then company is resident. Partly in India and partly outside India, then non-resident. Similarly, wholly outside India, company no control totally India ni bar hoy, then company will be non-resident. Clear? So આ વસ્તુ થઈ ગઈ. Now the next point. Now if it is Indian company, then always resident in India. And artificial judicial person. ये तो आई गई.
Now, next point that we need to learn is incidence of tax. Incidence of tax આપણને કોનું આવશે? Individual or HUF. But some generally કોના પૂછે છે? ફક્ત individual. Now, incidence of tax માટે યાદ શું રાખવાનું? ROR, RNOR, NR. First thing, Indian income always taxable. If it is Indian income, then always taxable. But question arise, what is Indian income? To prove it is Indian income, it is either Indian Anshul received in India, का तो इंडिया में रिसीव થઈ હોવી જોઈએ, arise in India, इंडिया में arise થઈ હોવી જોઈએ, deemed to be received or arise in India. If the income is deemed to be received or arise in India, income India માં arise ના તો received થઈ, તે બધી Indian income કહેવાય. Clear? So Indian income is always taxable. Clear? ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા તો ખબર પડે, પૈસા ઇન્ડિયામાં મળ્યા હોય તો ઇન્ડિયન ઇન્કમ થઈ ગઈ. ડીમ્ડ એટલે કે માની લેવું, ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં મળી નથી પણ એવું માન્યું કે ઇન્ડિયામાં મળી ગઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેરેન્ટ્સ જોબ કરે છે તમારે, એમના પીએફ નું ઇન્ટરેસ્ટ એમના અકાઉન્ટમાં જમા થાય, તમે એફડી કરાવી હોય તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ તમારા અકાઉન્ટમાં જમા થાય, ભલે એમ ના મળતું નથી, બટ ઇટ ઇઝ ડીમ્ડ ટુ બી રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા. ક્લિયર? Income accrue or arise in India means income arise due to business connection in India. US ના માણસે UK ના માણસને બોમ્બેની પ્રોપર્ટી સોલ્ડ આઉટ કરી, પ્રોપર્ટી હતી કે ઇન્ડિયાની, તો income arise in India. And deemed to be arise in India, it means actually it is not arise in India, but we assume that it is arise in India. For example, income from government of India. For example, Indian oil no employee Antarctica માં oil exploration માં કામ કરે છે, તેને પેમેન્ટ કોણ કરે છે? ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. So that income is deemed to be accrued or arise in India. અને હંમેશા બધાને શું થાય? Taxable. ROR હોય, RNOR હોય, એટલે આપણે ચેક કરવાનું, received in India છે, arise in India છે, deemed to be received in India or deemed to be arise in India. બધાની કોઈ એક પણ વસ્તુ થાય તો ઇન્ડિયન ઇન્કમ, અને ટેક્સેબલ કોને થાય? બધાને. પણ વાત કરીએ ફોરેન ઇન્કમની. ફોરેન ઇન્કમ મીન્સ which is not Indian income.
પડી ખબર? એટલે ઓપોઝિટ. મેં એવું પૂછ્યું કે પિયા તમે ડાયા છો? તો પિયા કીધું ના હું પિયા છું. બરાબર. તમે ડાયા થઈ ગયા હા કે ના? હા એટલે પહેલા હતા. સો foreign income. Foreign income means which is not an Indian income, means which is not arise in India, which is not received in India, which is not deemed to be arise in India, which is not deemed to be received in India. એટલે ઇન્ડિયામાં પૈસા મળ્યા નથી કે ઉદ્ભવ્યા નથી. That is foreign income. Now, if the foreign income of his business, કોની foreign income છે? અને business નો control in business control and management only in India. Business નો control क्या છે? India. ROR and RNOR માં taxable, NR માં not taxable. But NT, sorry. But business ની જ income છે. પણ control and management not in India. ઇન્ડિયામાં એનો કંટ્રોલ છે નહીં. તો ROR માં taxable, બાકી બેમાં clear? Next, if it is income from આ કોનો પાર્ટ છે? ફોરેન ઇન્કમ નો પાર્ટ છે. If it is income from profession અને એ જ પ્રોફેશનમાં જો સેટઅપ, પ્રોફેશન નું શું જોવાનું? સેટઅપ. ક્યાં હોય? ઇન્ડિયામાં. ફોર એક્ઝામ્પલ ડોક્ટર બત્રા ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં પોતાના હેર અને બ્યુટી ને બધા પ્રોડક્ટ વેચે છે. બટ એનું સેટઅપ ક્યાં છે? ઇન્ડિયા. ફર્સ્ટ ટુ માં ટેક્સેબલ અને NR માં નોટ ટેક્સેબલ. બટ if set up outside India, then first માં taxable, બાકી બેમાં clear? Now third point. Third point means આનો third point. એક business આયો, એક profession આયો. હવે any other foreign income, બીજી કોઈ પણ foreign income હોય, always first માં taxable, બાકી બેમાં not taxable. Clear? આ foreign income નો પાર્ટ. ત્રીજો, past profit, taxed or non taxed, ગમે તે હોય. Taxed or not taxed is always not taxable. Past में कोई profit हो taxable है कि not taxable, हमेशा not taxable જ થાય. આખું incidence of tax ના પહેલા લેક્ચર ના વિડિયોમાં છે. પછી ભારત કયો પ્રધાન દેશ છે? એગ્રીકલ્ચર ઇનકમ from India always not taxable because it is exam. પછી તમને gift મળે, બરાબર? gift પણ amount કેટલી છે? gift
ત્રણ રીતે મળે. પહેલી કેશ. કેવી ગિફ્ટ મળી? કેશ ગિફ્ટ. બરાબર. 50,000 or less. 50,000 કરતો એનથી ઓછી મળી. નોટ ટેક્સેબલ, નોટ ટેક્સેબલ, નોટ ટેક્સેબલ. મૂવેબલ પ્રોપર્ટી. What is movable property? જેને આપણે ખસેડી શકીએ. પણ ગિફ્ટમાં શું આવી જાય? જ્વેલરી, આર્કિયોલોજીકલ પેઇન્ટિંગ, એ બધી. મોબાઈલ, લેપટોપ ગિફ્ટમાં આવે નહીં. કમ્પ્યુટર ગિફ્ટમાં આવે નહીં. પ્રીસિયસ વસ્તુ, જ્વેલરી છે, મોબાઈલ ફોન છે, આ બધી વસ્તુ, પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પચર, બરાબર, આ બધી વસ્તુ, સિક્યુરિટીઝ, બોન્ડ, ડિબેન્ચર, આ બધી વસ્તુ ગિફ્ટમાં આવે. ગિફ્ટ ઓફ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી. હવે અહીંયા આગળ પણ વર્ડ છે ફોરેનમ. મૂવેબલ પ્રોપર્ટીની ગિફ્ટ કેવી હોય? 50,000 or less per annum. Then only it is not taxable. Immovable property. તમને ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી એઝ અ ગિફ્ટ મળી. જમીન, મકાન. હા, તો ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીમાં આપણે શું જોવાનું? વી નીડ ટુ સી સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન. બરાબર. તો એમાં બેનિફિટ 50,000 or less, પણ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન. આ બધામાં શું હતું? પર એનમ, વર્ષ. અહીંયા સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન નો બેનિફિટ 50,000 કાં તો એથી ઓછો હોય તો નોટ ટેક્સેબલ. હવે તમને ગિફ્ટ મળે કોની પાસેથી? રિલેટિવ પાસેથી. આ વસ્તુ યુનિટ 1 and 3 બંનેમાં કામ લાગશે. કોની પાસેથી ગિફ્ટ મળે? રિલેટિવ પાસેથી. ધેન ઓલ્સો નોટ ટેક્સેબલ. રિલેટિવમાં કોણ આવે? તો સપોઝ મિસ્ટર એક્સ ની વાત કરીએ તો મિસ્ટર એક્સ એન્ડ મિસિસ એક્સ. આ રિલેટિવમાં વાત કરીએ. આપણે કોની વાત કરી રહ્યા છે અત્યારે? મિસ્ટર એક્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, તો એના સ્પાઉસ મિસિસ એક્સ એ રિલેટિવમાં આવી જાય. નેક્સ્ટ, આ બંનેના પેરેન્ટ્સ. એ પણ રિલેટિવમાં આવી જાય. બંનેના બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર. મિસિસ એક્સ ના પણ બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર, એ પણ રિલેટિવમાં આવી જાય. ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ or grandchildren, અહીંયા પણ સેમ. grandparents, grandchildren, બરાબર. It means all linearly ascended or descended person. Ascended or descended person એટલે તમે તમારા છોકરા એના છોકરા એના છોકરામાંથી કોઈ તમને ગિફ્ટ આપે, બરાબર. જિજ્ઞાસાબેનને સંભળાતું ના હોય, બોલાતું ના હોય, બરાબર, તો કાને સાંભળવાનું મશીન આપે, બરાબર. સ્માઈલ આપવામાં તકલીફ પડતી હોય તો નવું ટોપી બનાવીને આપે. તો એ બધી વસ્તુઓ શેમાં આવી જાય? ગિફ્ટ રિલેટિવ. અને રિલેટિવ તરફથી જે ગિફ્ટ મળી એ
નોટ ટેક્સેબલ. ક્લિયર? આ યુનિટ 3 માં આવશે આ બધું. પછી gift from charitable institute અંજુ gift from charitable institute, educational institute. Next, नहीं करो. Gift from charitable institute, educational institute, then local authority. બરાબર? તો આ લોકો તરફથી તમને gift મળે, it is also not taxable. Gift on marriage. મેરેજ પર ગમે એટલી ગિફ્ટ મળે બધી નોટ ટેક્સેબલ. નોટ ટેક્સેબલ. મેરેજ પર મળેલી ગિફ્ટ નોટ ટેક્સેબલ. પણ જેને બહુ બધી આપી હોય એને સવાલ થાય કે ભાઈ આટલી આપી ગઈ, તો આ વસ્તુ નોટ ટેક્સેબલ માં શું આવે એનું લિસ્ટ યુનિટ 1 માં પણ આવશે અને યુનિટ 3 માં પણ આવશે. ક્લિયર? તો શું ટેક્સેબલ શું નોટ ટેક્સેબલ ખબર પડી ગઈ. હવે રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ના સમ જોઈએ પહેલા આપણે ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સ ના સમ અને કઈ રીતે ગણવાના એ શીખવાડી દો. ક્વેશ્ચન નંબર 22. એટલે પહેલા હું અત્યારે આના સમ શીખવાડું છું, પછી રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ. અને અત્યારે ઇન્ટરનલ માટે આપણે એવી રીતે શીખવાડી દઈશ કે એમસીક્યુ ને એના સમ્સ તમને આવડી જાય. તો ક્વેશ્ચન 22. First of all, you need to read the question. A on the following income during financial year 21-22. So previous year 21-22, assessment year 22-23. तो આપણે કોલમ કેવી રીતે બનાવી દેવાના જેવા બનાવ્યા હતા એવા. Computation of gross income of શું નામ છે મિસ્ટર એ. previous year financial year કયું આપ્યું છે? So assessment year. Columns will be particular, ROR, RNOR and NR. તમને એમસીક્યુ માં પૂછશે કે ROR ની ઇન્કમ કેટલી, તો એકને જ પૂછશે. Now interest paid by Indian company ભલે received in London છે TTT. તો અહીં લખીશું interest paid by Indian company. કેટલા હતા? 3 માં taxable. Pension from former employer in India ભલે received in USA. From Indian employer કેટલા છે? Indian employer એટલે ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં અરાઇઝ થઈ, જોબ ઇન્ડિયામાં જ કરતો હતો એટલે ઇન્કમ અરાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. પ્રોફિટ અર્ન ફ્રોમ બિઝનેસ ક્યાં છે? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. કંટ્રોલ ક્યાં છે? હાફ ઓફ ધ પ્રોફિટ બીંગ રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા. અડધો ઇન્ડિયામાં રિસીવ થયો તો અડધો ક્યાં હશે? પેરિસમાં. 40,000 ના અડધા 20,000 શું થશે? રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા એટલે ટીટીટી ટીટીએનટી. કારણ કે કંટ્રોલ ક્યાં છે? ફોરેન ઇન્કમ જો બિઝનેસ ની હોય અને એનો કંટ્રોલ ઇન્ડિયામાં હોય
तो फर्स्ट में टैक्सेबल, तीसरा में नॉट टैक्सेबल. तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस हाफ रिसीव्ड इन इंडिया. तो हाफ એટલે 20,000 ત્રણેયમાં ટેક્સેબલ અને બેલેન્સ હાફ. બાકીનો હા એટલે કંટ્રોલ ઇન ઇન્ડિયા. રિસીવ તો ક્યાં છે? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. બટ કંટ્રોલ ક્યાં હતો? તો ફોરેન ઇન્કમ નો જો કંટ્રોલ ઇન્ડિયા માં હોય તો પહેલા બે માં ટેક્સેબલ, ત્રીજા માં થાય. ઇન્કમ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર ઇન ભૂતાન રેમિટેડ ટુ ઇન્ડિયા. રેમિટન્સ નોટ કન્સિડર. રેમિટન્સ એટલે ટ્રાન્સફર. ટ્રાન્સફર જોવાનું જ નહીં. ભૂતાનમાં એગ્રીકલ્ચર હતું, ખેતી કઈ હતી? ભૂતાનમાં ઇન્ડિયાની બહાર. રિસીવ ક્યાં થયું નહીં કીધું એટલે અહીંયા જ હશે. પહેલામાં ટેક્સેબલ, બાકી બેમાં નોટ ટેક્સેબલ. એને તો ટેક્સેબલ થાય જ, કારણ કે ટેક્સ લેશે ગવર્મેન્ટ, તો દર છોડીને થોડી જતો રહેવાનું, એટલે ટેક્સ લઈ જ લેવાનો. ઇન્કમ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર ઇન ભૂતાન. જે રેમિટન્સ છે ને એને ઇગ્નોર મારવાનું. રેમિટન્સ તો જોવાનું ને પૈસા મળ્યા ક્યાંય જોવાનું. પછી તો તમે તે લઈ યુએસ માં બી મળ્યા પછી ઇન્ડિયામાં લઈને આવો તો એ કઈ અલગથી ગણાય નહીં. તો રેમિટન્સ ને ઇગ્નોર કરવાનું. તો કેટલી ઇન્કમ હતી? તો પહેલામાં ટેક્સેબલ, બાકી બેમાં ટેક્સેબલ. ઇન્કમ ફ્રોમ પ્રોપર્ટી ક્યાં છે? રિસીવ પર ક્યાં? તો પહેલામાં ટેક્સેબલ, બાકી બેમાં હા આરઓઆર ને ટેક્સ ભરવાનો જ. પાસ્ટ ફોરેન અનટેક્સેડ ઇન્કમ. પાસ્ટ હોય તો હંમેશા નોટ ટેક્સેબલ. ઇન્કમ ફ્રોમ property in England received there. તો પહેલામાં ટેક્સેબલ કેટલા હતા? 8,000. પહેલામાં ટેક્સેબલ, બાકી બેમાં નોન ટેક્સેબલ. હે છઠ્ઠું past taxed or untaxed brought to India. એ તો ઓલવેઝ નોટ ટેક્સેબલ. પાસ્ટની છે ને આ વર્ષે તો છે જ નહીં. પછી આ બધાનું ટોટલ કરી નાખવાનું. તમારી શું થઈ ગઈ? ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ. 10 માર્ક્સમાં સવાલ પૂછાશે. કેટલા માર્ક્સમાં? એટલે લોજિક જ છે. જો આ બીજું તમે કરશો બધું આવડશે તમને. હા હું તો શીખવાડો જ નહીં. એક જણ વાંચશે. Salary paid by central government to Mr. John, a citizen of India, ₹7 lakh for the services rendered outside India. શું થશે? પહેલા tax બીજા ભરવાના. અંડરલાઈન કરો ફ્રોમ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. ગવર્મેન્ટ ને આપ્યું એટલે ઇન્કમ ડીમ ટુ બી અરાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. ટીટીટી. ગમે તે એક વસ્તુ થવી જોઈએ ઇન્ડિયન ઇન્કમ માટે. અરાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા ઓર રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા ઓર અરાઇઝ ઓર રિસીવ્ડ બોથ ઇન ઇન્ડિયા. ગમે તે એક વસ્તુ થવી જોઈએ. વાંચો પછી જિજ્ઞાસા માતા. Interest on money borrowed from outside India, 5 lakh by a non-resident for the purpose of business within India. Stay at Mumbai.
આન્સર outside India. Outside India. પહેલામાં taxable, બીજા બંનેમાં non taxable. અલા બિઝનેસ ક્યાં છે? India, TTT. ટીટીટી ઇન્કમ અરાઇવ્સ ઇન ઇન્ડિયા. પિયા Savings bank interest of ₹19,000 received by a resident Mr. Ram, age 60. ટીટીટી રેસિડેન્ટે પૈસા લીધા છે, અહીંયા જ મળ્યા તો ટીટીટી. પછી Royalty paid by the resident, non-resident in respect of a business carried on outside India. Not પેઇડ બાય રેસિડન્ટ, સોરી ટીટીટી ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટે પે કર્યો ને, પણ બિઝનેસ ક્યાં હતો? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા ને. આ તો ટીએનટીએનટી. આંટી આંટી બધી વાંધો. Legal charges of pilot paid in Delhi to a lawyer of United Kingdom who visited India to represent a case on at the Delhi High પેડ ક્યાં કર્યો? Court. દિલ્હીમાં. તો ઇન્ડિયામાં. ટીટીટી સરવાળો કરી દેવાનો. પછી પિયા 24મો દાખલો. Interest on savings bank, the Developing Corporation Bank. તો શું થશે? income from agriculture in Africa invested in Russia, non-taxable. તો NT. પહેલામાં તો ટેક્સેબલ થાય. બિઝનેસ ઇન્ડિયાની બહાર, ઇન્વેસ્ટ બી બહાર, તો ઇન્કમ અરાઇઝ એન્ડ રિસીવ્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, તો આરો તો ટેક્સ ભરવાનો જ. પછી અરે એવું નહીં, 182 દિવસ ઇન્ડિયામાં રહ્યો અને પેલી બે કન્ડિશન એડિશનલ સેટિસ્ફાઈ કરી તો આર થઈ ગયો. તારી ઇન્કમ ગમે ત્યાંથી આવી હોય તારે ટેક્સ ભરવાનો જ. વાંચો. Dividend received in US from an England company, English company, out of which is 2,000 were remitted to India. શું કરીશું? રેમિટન્સ તો જોવાનું જ નહીં. 2000 એને જોવાનું જ નહીં. 12,000. અરે રેમિટન્સ ને ઇગ્નોર જ કરવાનું, જોવાનું જ નહીં. તમને પૈસા મળ્યા ક્યાં? 12,000 મળ્યા ક્યાં મળ્યા? ઇન્ડિયાની બહાર. અરાઇઝ બી ઇન્ડિયાની બહાર. તો પહેલામાં ટેક્સેબલ, બાકી બેમાં નોટ ટેક્સેબલ. પછી વાંચો બેન. Salary drawn for 2 months for working in Indian embassy office in Australia. Salary is withdrawn. કામ કઈ કરતો હતો? ઇન્ડિયન એમ્બસીમાં. ઇન્ડિયન એમ્બસી ને કોની? સરકારની. તો ટીટીટી ઇન્કમ અરાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા, ડીમ ટુ અરાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. પછી Income from house property. The building is ફ્રી સેકન્ડ વાંચો ઘરે પરફેક્ટલી. હા, The building is situated in Iraq, out of which rupees 20,000 deposited in a bank in Iraq and the balance remitted to India. તો પહેલી વસ્તુ શું નહીં જોવાનું? હા, તો હાઉસ પ્રોપર્ટી કઈ હતી? ઇરાકમાં. તો ઇન્કમ અરાઇઝ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, રિસીવ્ડ બી આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. નેક્સ્ટ. Pension received in Belgium from services rendered in India with a limited company. સર્વિસ કઈ આપી? ક્લિયર? તો આજે આના બધા દાખલા જોઈ લેશો. એના માટે તમારે વિડીયોઝ જોવાના છે, એટલે એક આ પોઈન્ટ તમારો ક્લિયર. બરાબર? આમાંથી ઘણા બધા એમસીક્યુ મળશે. પ્લસ એકવાર અધર સોર્સિસના વિડીયોઝ જોઈ લેજો.